Hi children, today we are studying motions of the earth. Motions means movement. In this chapter, we will specially study two motions of the earth around the sun. Okay, two motions of the earth around the sun. They are first one rotation, second one is revolution. What is rotation? What is revolution? You can see this is the globe, means the model of the earth. We can see two types of movements of this. First one, the earth rotates. Okay, rotates on its axis around the sun. See, this motion is called rotation. Due to, as a result of this rotation, day and night occurs. Day and night. Okay. Then another one motion is when it is rotating, the earth also revolve around the sun like this. Rotate and revolves. Okay. These two types of motion is called, we are going to study. So first one, the earth rotates on its axis. This is called rotation. See, here staying and rotating. So result is day and night. Then another movement is revolution. Revolution means when it is rotating, it also moves like this. Okay, it is rotating and moves like this. This movement is called revolution. Different seasons occurs as a result of revolution. So I think you understand these two motions. First one rotation and another one is revolution. Okay. So we will study very special way about these two subjects. You can see here, Earth is not standing straight. Earth is not standing straight. It is a slanting, just slanting. So not straight this one. This is slanting. Okay. The Earth is standing on an imaginary line. Earth is standing on an imaginary line called axis. Okay. So what is axis? Axis means imaginary line connecting North Pole and South Pole. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നടുക്കൂടി ഒരു ലൈൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, അതായത് ഒരു വടിയിന്മേലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കരുതുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്സിസ്. ആക്സിസ് is an imaginary line which or imaginary stick which connect the North Pole and South Pole. Okay. It is not straight. You can see the line here. If it is our earth, it is not straight, but it is a slanting position. This is straight line. Okay. So axis is in a slanting position, nearly 66.5 slanting. Okay. So about we will study this too. Here, what is axis? Axis is an imaginary line which connects North Pole and South Pole. Okay, there is some slope of this axis. This is nearly 66.5 degree. Okay, and during this time, the sunlight falls. Sunlight falls only one part of Earth. Okay, when it is like day here, here it is night. When it is day here, it is night. So the place where there is day or where there is light, that part is called circle of illumination. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണോ ദിവസം ഉള്ളത്, രാത്രിയെല്ലാം മറിച്ച് പകലുള്ളത്, ആ ഏരിയയെ നമ്മൾ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് റൊട്ടേഷൻ. റൊട്ടേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എർത്ത്. ഭൂമിയുടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ആക്സിസ്. ഒരു ഇമാജിനറി ദണ്ടിലാണ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി ദണ്ടിലാണ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റൊട്ടേഷൻ എർത്ത് ടേക്സ് 24 hours. 24 മണിക്കൂറാണ് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത്. ദിസ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് വിച്ച് ഫേസ് ദ സൺ. Then it will start rotation. Then it will go around this and come back here.
So it will take 24 hours. Okay, one day. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബില് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ഡേ ലഭിക്കുന്ന ദിവസം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, സീ ഹിയർ പിക്ചർ. ദിസ് ഈസ് അവർ എർത്ത്, ദിസ് ഈസ് എ സൺ. ഓക്കെ, when sunlight falls here, it will be day here and this will be night. Okay, and this area is called day, area is called circle of illumination. Okay, so you understand one of the motions of the earth is rotation. Rotation of the earth is on its axis. Earth will take 24 hours to complete one rotation. Day and night occurs as a result of rotation. Okay, the place where there is light, the place or the part where there is light, this part is called circle of illumination. You will see the textbook. This is the picture. The sunlight falls on earth. Here the yellow part is experiencing day and the black color experiences night. So the day part is called the circle of illumination. I think you understand. Now let us go to revolution. The other movement of the earth is revolution. Okay, the earth takes 365 and 1/4 day to complete one revolution. Okay, that means this is our earth. It is staying here and it will start the journey from here around the sun and rotates like this and again rotating and when it comes here it will take nearly 365 1/4 days. Okay, so this is revolution. Revolution means movement of the earth on its orbits. Revolution means the movement of the earth on its orbits. Different seasons occurs as a result of revolution. For earth to complete one revolution, it will take 365 1/4 days. Okay, so actually in 1 year there is only 365 days, as you know. ഒരു വർഷത്തിലെ എത്ര ദിവസമാണ് കുട്ടികളുള്ളത്? Yes, 365. 365 days are there in 1 year. Then we see what is leap year. Okay, in 1 year we do not include 1/4 hours in every year. Okay, that means 6 hours in a year. When we calculate 1/4 days, okay, in a year it is equally 6 hours, total 6 hours. And then like that we will take this 6 hours 4 times, then we will get 24. Understand? Every year we calculate only 365. We do not calculate this. That means 6 hours. 1/4 എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 1/4 hours അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ 1/4 hours, അതായത് 6 നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഓരോ 4 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ്. 4 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഈ 6 hours എന്നുള്ളത് 24 hours ആകും. 24 hours ആകും. 24 hours എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസമാണ്. ഓക്കെ, then every 4th year there will be 29 days in February. ഉണ്ടാവും. 3 വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ 3 വർഷങ്ങളിൽ 28 days ആണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉള്ളത്. But on a leap year or in a leap year, the February will be 29 days. Okay, so understand children, for earth there are 2 motions, rotation and revolution. Rotation of the earth is on its axis. Okay, axis means if it is earth, the imaginary line running between. Then another one is revolution. Revolution means on its orbit. If it is our earth, its movement around. See, this is orbit. It will take 365. Different seasons occurs due to revolution. Day and night occurs due to rotation. I think you understand this.
Now let us go to another two important points so children, what are the two different motions of the earth? What are the two different motions of the earth? Yes, first one is rotation, second one is revolution. What is rotation? Movement of the earth on its axis. Okay. And what is revolution? Movement of the earth on its orbit. What is the result of rotation? Yes, day and night is the result of rotation. And what is the result of revolution? Yes, correct answer. Different seasons are the result of revolution. Now let us also understand that in this chapter we will also understand two important words like summer solstice, winter solstice. Summer solstice and winter solstice. What is summer solstice? I have drawn here picture. Again I will draw and you will understand this. As you know, what is, yes, this is sun. Okay. Then this is our orbit. You know orbit. Okay. Orbit. What is the shape? Elliptical shape. Orbit is a elliptical shape. So you can see this one specialty of this orbit is that it is elliptical shape. This side is very far from sun. This both side is very far from sun. Okay, and this is very closer. Okay, so let us see what earth shape. Our axis. This is north pole, south pole. Okay, here, then here we draw the same way we draw. Then this is axis. Okay, this is south pole, this is north pole. Now you are going to study in your textbook page number 20. There are two words are given in bold letters: summer solstice, winter solstice. What is it? First we will understand what is summer solstice. In a particular day, the north pole comes very close to the sun. See, north pole comes in a particular day. North pole comes very close to the sun. അതായത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചില ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നോർത്ത് പോള് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ സണ്ണോട് വരുന്നു കേട്ടോ. അതെന്താണ്? യെസ്, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇവിടെ പേജിന് പടം വരച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നമുക്ക് പടം വരച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോർത്ത് പോള് ഒരു ദിവസം, അതായത് 21 ജൂണില് 21 ജൂണില് വളരെ ക്ലോസ് ടു ദ സൺ. ഓക്കെ, ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് during this time the northern hemisphere will experience long days and short night. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ജൂണിലെ 21 ഡേ നമ്മൾ സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടു. സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസ് it is, I think it is Father's Day. During this time some days are very long. 7 മണി വരെയൊക്കെ രാത്രി ആകില്ല. നൈറ്റ്സ് ആർ വെരി ഷോർട്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് 7 മണി വരെ പകലുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരമേ രാത്രി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസ്? യെസ്, ഓൺ ജൂൺ 21 the northern hemisphere comes very close to the sun. As a result, on northern hemisphere days are very long and the nights are very short. Okay, that is summer solstice. You look here, this side, the earth will revolve around the sun like this and reaches here. Okay, then you see here specialty just opposite. The northern hemisphere is very far from the sun. Northern hemisphere is very
far from the sun. Okay. Therefore, on northern hemisphere, in a particular day, it will be very cold. When it is 22nd December. I think it is very easy to understand for you. 21st June നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സൂര്യനോട് അടുത്തുള്ള വരുന്നത് കൊണ്ട് ദിവസം നീണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിവസം കൂടുതലും നൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ 21st June നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസ്. In the same way, on 22nd December, the northern hemisphere is very far. Northern hemisphere is very far from the sun. Therefore, here on this is called winter solstice. On this day, the northern hemisphere will experience long night and short days. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസ്, എന്താണ് വിന്റർ സോൾസ്റ്റിസ്? സമ്മർ സോൾസ്റ്റിസില് ജൂൺ 1 ആണ്. ഈ സമയത്ത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സൂര്യന്റെ അടുത്ത് വരികയും ലോങ് ഡേയ്സും ഷോർട്ട് നൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താണ് വിന്റർ സോൾസ്റ്റിസ്? ഈ സമയത്ത് വിന്റർ സോൾസ്റ്റിസില്, അതായത് 22nd December നോർത്ത് പോള് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്താകുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നൈറ്റ് കുറയുകയും നൈറ്റ് കൂടുകയും ഡേയ്സ് കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെ നമ്മൾ വിന്റർ സോൾസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൗത്തിലും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. When it is summer solstice in North Pole, there will be winter solstice in South Pole. Okay, then when there is a winter solstice in North Pole, there will be summer solstice in South Pole. Okay, you understand this? Two words are here we are studying as a result of revolution. There are two important phenomena. First one is summer solstice and second one is winter solstice. Okay, that means on summer solstice the north pole comes near to the sun, so long days and short nights. On winter solstice north pole is very far, that means 22nd December. Okay, so long nights and short days. Okay, this is called winter solstice. Now another one word is equinox. What is equinox? The earth will revolves like then reaches here. Look here, the standing position of the earth. Is the same way here also. Standing here, the equator, middle part of the earth is just near to sun. So what is equinox? On a particular days in two places. On a particular days, the sunlight directly falls on equator, and during this time, all over the world, the earth will experience. Okay, the people will experience equal day and equal night. I think you understand. Okay, on equinox, there will be equal day and equal night. This experience is called equinox. Okay, it will happen on 21st March and 23rd September. Finished here. Okay, this is a two thing. So in this chapter again we are concluding. We studied about two motions of the earth: rotation of the earth and another one is the revolution of the earth. Rotation is on axis and revolution is on orbit. The result of rotation is day and night, and the result of revolution is different seasons. Okay, so we will get, due to revolution there will be summer solstice and winter solstice. On 21st March, on 22nd December and 21st June. 21st June there will be summer solstice in North Pole, and 22nd December there will be winter solstice in North Pole. Then what is equinox? On 23rd September and 21st March,
all over the world it will experience a equal day and night. Therefore, these 2 days, 23rd September, 21st March is called equinox. Okay, എന്താണ് equinox? 23rd September and 21st March, all over the world there will be equal day and night. Therefore, these 2 days are equinox. Okay, thank you.